Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasib Zada and you are watching my YouTube channel. Students ka tasu da channel da sapore subscribe kare nevi au nevi ai no please da channel subscribe kai, bell icon press kai چې تاسو ته د نیو ویډیوز نوټیفیکیشن آن ټایم ملاویږي او د خپل فرند سره دا شیر هم کوي چې هغوی ته هم فایده واخلي څنګه چې تاسو د چینل نه فایده اخلئ. سټوډنټس که دا ویډیوز ستاسو خوښ شي او ستاسو لپاره هیلپفل وي نو تاسو دا لایک کوئ او په کامنټ سیکشن کې ضرور فیډبیک موږ ته راکئ. تھینک یو. نیو ټاپک از crystalline solids. داغه یو دوا important properties دي. Main properties یا characteristic properties of crystalline solids. هغه کې sub properties منګه په previous session کې discuss کړی دي. خو یو دوا نور important properties د crystalline solids پاتې دي. نن هغه discuss کوو. The most important characteristic properties of crystalline solids are allotropy and transition temperature. Most important ویډیو ټل لاست ګورئ، سکیپ کوئ مو. په هر یو سټیج باندې ستاسو لپاره نیو میټیریل په دې کې موجود دي. سو لیټ سٹارٹ د ټاپک. Characteristic properties of crystalline solids, allotropy and allotropes. And the second one, transition temperature. Already چونکه 9 properties مونږه ډسکس کړي دي previous sessions کې، دا ویډیوز موجود دي په چینل باندې. 10th property of crystalline solid is allotropy او دې سره به allotropes هم ډسکس کوو. 11th property, transition temperature. What is transition temperature? First one, allotropy. Allotropy is the main characteristic property of all crystalline substances. Occurrence of an element in different physical forms is known as allotropy. And the different physical forms are known as allotropes. The occurrence of an element in different physical forms is called allotropy, and the various physical forms are called allotropes. Definition number 2. Definition 2. Various forms of the same element having the same chemical properties and different physical properties are called allotropes, and this phenomenon is called allotropy. This is definition number 2. Various forms of the same element, the yo element مختلف forms, أقسام, having the same chemical properties. So that chemical properties the same, and different physical properties. Or physical properties be badali. The various forms the allotropes way. These are called allotropes. And this phenomenon is called allotropy. Students, देखिए हम MCQs जोड़ेगी. So various forms of the same element have the same properties. Dash properties. Same properties से क्या देशी? Chemical. Different properties से क्या देशी? Physical. This is the most important property of all crystalline substances. Students, previous session ka tasu katelevi tasu ba the polymorphs detail study kadi vi.
पॉलीमॉर्फ्स और एलोट्रोप्स के सा फर्क दे पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी के सा फर्क दे अल्टीमेटली दैट्स वैल्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और दलती मंगवाई ची यो सब्सटेंस पर मोर फिजिकल फॉर्म की एग्जिस्ट ची नो स्टूडेंट्स याद रखना बेसिक डिफरेंस दारे पॉलीमॉर्फिज्म पर कंपाउंड्स की एग्जिस्ट कीगी और एलोट्रोपी पर एलिमेंट की एग्जिस्ट कीगी पॉलीमॉर्फ्स दे यो कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स दी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स दी और एलोट्रोप्स दे यो एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स दी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स दी दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एलोट्रोप्स एंड पॉलीमॉर्फ्स दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी स्टूडेंट्स दे बानी खबर रखो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज द मुख्तलिफ फॉर्म्स वेली हुई जका कि दलती पर डिफिनेशन की री दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट एलिमेंट सेम दे एलिमेंट सेम दे नो केमिकल प्रॉपर्टीज बा सेम ही स्ट्रक्चर्स शो की बदल दी नो द स्ट्रक्चर सर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कीगी मेल्टिंग पॉइंट चेंज कीगी बॉइलिंग पॉइंट चेंज कीगी कंडक्टिविटी की फ़र्क राजी थर्मल एक्सपेंशन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के या क्लीवेज प्लेन्स के मतलब कि एलिमेंट सेम दे नो दे मस्ट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज चूंकि स्ट्रक्चर्स बदल दी स्ट्रक्चर यो फिजिकल प्रॉपर्टी दा नो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल शू यार स्ट्रक्चर चेंज किए दूसरा नोर दासी फिजिकल प्रॉपर्टीज दी चागा पर स्ट्रक्चर डिपेंड कई अब मुसरा चेंज शी तो दे वजह ना फिजिकल प्रॉपर्टीज बदली और केमिकल प्रॉपर्टीज बा सेम ही एग्जांपल्स तरफ तो जू Example number 1, carbon. Carbon exists in 3 allotropic forms. First one is diamond. Second one is graphite. Third one is buckyball. Buckyballs. 3 allotropic forms the carbon. Diamond tetrahedral shape, tetrahedral. Each carbon is connected to 4 other carbon atoms. Graphite shape they hexagonal. Buckyball a round in shape. Again shape just like football. Zaka ho deta footballin hum wai. Round shape they carbon atoms देखिए arrange in the form of pentagon and hexagon. Overall shape round. चूंकि shapes बदल दी, structures बदल दी, no these are allotropes. हो chemical properties बस same ही. का diamond दे हम द carbon न जोड़ ले, का graphite दे हम carbon न जोड़ ले, का buckyball दे beyond the carbon न जोड़ ले. The carbon atomic number 6 दे. First shell contain 2 electrons. Second shell contain 4 electrons. And we know that chemical properties depend upon the total number of electrons in the last shell. So all these have same electron in the last shells, so they must have the same chemical properties. कदा बकीबार वाला कार्बन दे हमें लास्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन दी और दी रिएक्टिविटी बता के दवाजी नहीं कदा ग्रेफाइट दे और कदा डायमंड दे for all the carbons which constitute graphite, diamond and buckyball have 4 electrons in their last shells. दे वजह ने chemical reactivity same ही अलबत्ता shape बदल दी melting point की फ़र्क दे boiling point की फ़र्क दे diamond hot दे graphite soft दे दाम soft दे buckyball हम soft दी तदीद वालों melting point कम दे the diamond melting point देर सेवा दे melting point your physical property da aga change shu structure change shu graphite conductor de buckyball superconductors di diamond is bad conductor conductivity your physical property da no aga change hua no de matlab dare shi de yo element various forms chi da chemical properties same physical properties like structure melting point boiling point density conductivity solubility that differently नो दगे तबा एलोट्रोप्स हुई और दे हालत तबा एलोट्रोपी हुई द डायमंड स्ट्रक्चर दासी रे जो बदी कि हर यो कार्बन फर्दर 4 तक कनेक्ट दे
فرض کړه دا یو کاربن دی او دا بیا کنیکټ دی د سټریټ لاین کې دی بل کاربن ته دا کاربن اوس دا کاربن نیکسٹ د دې ټیټراهیډران سټرکچر یو دې ته کنیکټ دی یو دې ته کنیکټ دی او یو دې ته کنیکټ دی یو کاربن فردر دا گرین کاربن چې دی نو دا فردر فور ریډ کاربن ته کنیکټ دی ما ډیفرنس لپاره دا کلر ډیفرنٹ شو کړو بیا دا ایکسټینډ کوي داسې او داسې په دې طریقه باندې دا بیا بل دا دې ته بل کنیکټ دی تاسو کلر کې چینج کوئ کلر چینج کولی هم شئ دا دې ته کنیکټ دی داسې دا یو بیا دا مزید دا کاربن به مزید بر یو ته اٹیچ دی this is the second one this is the third one and this is the fourth one دا بشي اگین دا دې ته هم کنیکټ دی فرست ون یې دا شو دا یې دې خوا به سیکنډ ون شي and this is the fourth one او ټاپ ته خو already کنیکټ دی او داسې دا هم یو ټاپ ته کنیکټ دی یو دا شو داسې او داسې داسې بیا دې نه مزید دا ایکسټینډ کوئ داسې دا لاین ښکته راولئ داسې او داسې به ستاسو سره دا سلسله جاري دا بیا کنیکټي دې ته دا دې ته کنیکټ شي داسې ون ته کنیکټ دی بیا به دې سره دا او بیک سایډ ته پکې هم داسې and so on او دا سلسله به داسې روان نو each carbon atom is connected to 4 other carbon atom داسې graphite hexagonal shape hexagonal buckyball round in shape no shapes differently second example is that of oxygen oxygen exists in two allotropic forms first one is molecular oxygen and second one is ozone molecular oxygen two oxygen atoms are connected by double covalent bond and in ozone between two oxygen atom one is double bond and the third one is coordinate covalent bond or single covalent bond da sim ki di shi single covalent bond or the double covalent bond shi that's the structures badal di the structure linear de the structure angular de 118 degree dalti angle the space ډیر اکوپای کوي چې space ډیر اکوپای کوي نو مطلب والیوم سیوا شو چې والیوم سیوای ډنسټي به کموي نو چې ډنسټي کمه ده نو ډنسټي از ا فزیکل پراپرټي د دې ډنسټي کمه د دې ډنسټي زیاته اکثر سټوډنټ دا کوېسچن کوي چې مالیکولر اکسیجن O2 دا یو دا دوه اکسیجن اټم نه جوړلې د یو اټامیک ماس 16 دی د دوه بشي 32 اوزون د 3 اکسیجن اټم نه یو مالیکول جوړلې 1 2 3 16 ضرب 3 48 AMU د دې مالیکولر ماس چونکه دا هیوی دی دا لایټ دی نو بیا دا ولی بره دی 25 to 30 کیلومتر اباو د سی لیول دی او دا په ګراوند لیول باندې دی حالانکه دا خو هیوی دی دا لاندې پکارو او دا بره پکارو نو اٹ از ډیو ټو اټ سټرکچر د دې چې کوم سټرکچر دی هغه انګولر دی د انګولر سټرکچر د وجې نه اټ اکوپای مور سپیس والیوم به انکریز کیږي چې والیوم انکریز کیږي ډنسټي به کمیږي نو چې ډنسټي کم شي نو اوورال د دې اوزون ډنسټي کم ده نو دا بره دی یو ټاپ لیر جوړ کړی دی 25 to 30 کیلومتر اباو د سی لیول او مالیکولر اکسیجن چې دی نو هغه بیلو دی بل دا چې اټ از آلسو ویری امپورټنٹ فار هیومن لایف فار پلانټس لایف نو نیچرلی هم دا ضروري خبره ده د ضرورت خبره ده چې دا اکسیجن مونږ ته لاندې پکار دی په ارث سرفیس باندې مونږ ته پکار دی نو دیز آر دی ټو allotropic forms of oxygen these are the various forms of the same element having the same chemical properties and different physical properties یا د یو اکسیجن element exist کېدل په مختلف physical forms کې this phenomena is known as allotropy and the various physical forms are called allotropes. Example number 3 is that of sulfur.
Third example is that of sulfur. Sulfur exists in two commonmost crystalline forms, two physical states. One is monoclinic and second one is rhombic. Monoclinic shape, needle shaped crystals and a rhombic octahedral. Sulfur your element है पर two different physical state की exist कीगी, monoclinic and rhombic. The दोनों chemical properties same दी और physical properties different दी, crystal structures दागे different दी, physical shapes different दी, this are melting point different दी. Now these are the allotropic forms of sulfur. That is sulfur allotropic forms दी. These were all about the allotropes and allotropy. Again students, various forms of the same element having the same chemical properties and different physical properties is called allotropy, and this phenomenon is known as this is called allotropy, and the various forms are called allotropes. Second and last one, important characteristic property of crystalline substances tarafta razu, which is transition temperature. Transition temperature, TT. Transition temperature. What is transition temperature? The temperature at which the two states या crystal states of a substance coexist in equilibrium with one another is known as transition temperature. Students, the crystalline solids your main important transition temperature humde. Transition temperature aga temperature de che page bani the yo crystal the yo solid मुख्तलिफ फॉर्म्स या द्वा मुख्तलिफ फॉर्म्स को एग्जिस्टी को मतलब कंबाइन एग्जिस्ट मौजूद होना एट द सेम टाइम आगा मौजूदी का फ़र्ज़ का टेम्परेचर मंग दागे ने लग ज़्यादा इंक्रीज को बिया ओनली वन फॉर्म कैन एग्जिस्ट का लग दा टेम्परेचर डाउन को दागे ने बिलो राजू then only the other form can exist, and at that particular temperature the two states of that solid can coexist. This particular temperature is known as transition temperature. Transition temperature ba pade ki ba che kam dwa different states thi the yo compound ab at same time bani mawjudi aw the yo bal sara ba equilibrium ki, and these are interconvertible into each others. पदागा सेम टेम्परेचर बानी तर सुपर जा टेम्परेचर सेम दे मंगे चेंज नगु नो द द्वारा बा यो बल तक कन्वर्ट कीगी यो स्टेट बा बलता और बल स्टेट बा बल तक कन्वर्ट कीगी. स्टूडेंट्स, above this temperature or below this temperature only one state can exist. कर दे टेम्परेचर लग मंग एबाउजू या लख का तरजू बिया बस सिर्फ यो स्टेट ही और पदे टेम्परेचर बा द्वारा स्टेट साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट ही पे इक्विलिब्रियम स्टेट की. Now this particular temperature is known as transition temperature, and this is the main property of crystalline solid. Students, example taraf tuzu, what are the examples of various solids which exist in the two states at equilibrium with each other? First one is sulfur. Sulfur non-metal de, solid form ki de, powder form ki hum ki deshi. The first state de rhombic
رامبیک سټیټ کې دا یو کرسټل شیپ دی مانوکلینیک دا بل شیپ دی یو نیوډل شیپ او یو octahedral shape. Different physical states دي different physical shapes دي different physical structures دي 95.5 degree C is the transition temperature for sulfur. Students पर 95.5 degree C बानी बा 10 state हुमी needle crystal monoclinic और 10 state बा हुमी coexist by combinedly बा मौजूदी पर same time बानी simultaneously کدا ټمپریچر لګم نه دینه موږ اباو کو بیا به صرف او صرف دا سټیټي کله دینه لګم بیلو کو بیا به صرف دا سټیټي نو اباو this temperature only one state can exist and at this temperature the two states can coexist and are in equilibrium state पर डबल एरोज به represent کوم چې single headed double arrows دي نو په دې ټمپریچر دا یو بل ته انټر کنورټیبل دي او په سیم ټایم به دواړه موجودي سټوډنټ یو اهم خبره وایي ساتو او دا یو امپورټنٹ ام سی کیوز هم د تاسو لپاره transition temperature is always less than melting point transition temperature is always less than melting point دا باندې melting point نه همیشه کمی ولی به کمی The sulfur the para melting point for sulfur. Melting point for sulfur MP is equal to 140 degree C. دا په 140 melt کی उसका टेम्परेचर तो 95.5 په ځای مخکې رواني 140 د لاړ سلفر به شي melt وشي and we are discussing the characteristic properties of crystalline solids. موږ د solid خبره کوو موږ د liquid خبره نه کوو No, transition temperature is always less than melting point. This is an important MCQs. دا یو MCQs دا بیات ساتي. Second example students 10. SN. Stenum gray colory gray. Color داغي gray colory. Cubic state کی existی. دیر پارا transition temperature دے 13.2 degree C. بیا هم دا 10 SN داغي سیمبل دی کلر داغي وایټ کم ته چې موږ کلرلیس وایو او د سره ټیټراګونل شیپ کی ټیټراګونل سټوډنټ 10 چې کله مونږه ټمپریچر 13.2 ډیګري سی مینټین وساتو نو په دې ټمپریچر د دې دوه سټیټس کیوبیک او ټیټراګونل کو ایگزیسټي Above this temperature, only tetragonal state exists. Or below 13.2 degree C, only cubic state can exist. But this temperature, dwana state yobal ta enter convertible di, yobal sara pa transition state ki di, or dwana crystal shapes ba pa same time mawjudi. So this is the transition temperature for 10 stenum. Third example is that of potassium nitrate. Potassium nitrate KNO3 transition temperature 128.5 degree C potassium nitrate rhombohedral and orthorhombic form की rhombohedral and orthorhombic so states की दो का टेम्परेचर 128.5 डिग्री सी मूंगा मेंटेन को नो बदे टेम्परेचर बा rhombohedral शेप हुमी और दाबा orthorhombic शेप द्वारा टाइप क्रिस्टल बा मौजूदी above this temperature only one shape can exist and below this temperature only one shape can exist and at this particular temperature both the crystal shape can coexist. This is the transition temperature for potassium nitrate. Students, remind کوم نتا هغه ټمپریچر چې په هغې باندې د یو سالډ دوه مختلف اشکال کرسټل شیپ کو ایگزیسټ چې کمباینلی موجودي په ټرانزیشن سټیټ کې د یو بل سره انټر کنورټیبل یو بل ته دغه پارټیکولر ټمپریچر ته ټرانزیشن ټمپریچر وایي یا هغه ټمپریچر چې د هغې نه اباو یا د هغې نه بیلو د سالډ به یو کرسټل شیپ موجودي دواړه نشي کېدی
نو هغه ټمپریچر ته ټرانزیشن ټمپریچر وایي. ټرانزیشن ټمپریچر فار sulphur is 95.5 degree C, for tin is 13.2 degree C, and for potassium nitrate is 128.5 degree C. او بل اهم خبره transition temperature is always less than melting point of that particular substance. دا به melting point نه کمی. که فرض کوم دا هاي کو نو بیا خو به substance liquid ته convert کیږي، بیا خو دا غي crystal shape existence ضرورت ناراضي او نه دا غي possibility create کیږي. Thanks a lot for watching.